2 days have passed since Kurisu and Mairi came to stay. During that time, Daru and I have done our best to support Kurisu's work on the phone wave. According to Daru, it should be easy to use the LHC to generate black holes for our use. Black holes form at the proton collision point, where the lifter is installed, and exist for only a few seconds before evaporating. During those few seconds, CERN throws a human into the singularity. We'll use those few seconds too. Gravity of the black hole compresses matter into infinite density. CERN uses the lifter to keep the compression under control, but we don't want that. We're gonna dial CERN's lifter down. Not so much that it endangers the world, of course, but enough to compress our memory data to under 36 bytes. Daru has been coding the necessary program. As for me, I've been searching for our lifter, the unknown device that pumps electrons into the phone wave and keeps our black hole open. Christy couldn't find anything that could serve as a lifter inside the microwave, so it must be something on the outside. We're not sure what it could be, and so far we have no idea where to start looking. Yesterday I consulted Daru about that threatening email. Daru insisted there's no way CERN could have discovered the hacking yet. Of course, I had him make doubly sure he hadn't been tracked. His tests came back clean. Understand he's confident in his skills and I trust him. If Daru says they haven't found out, then they haven't. But somehow knowing that does not ease my anxiety. It's Friday, and although we still haven't solved the lifter problem, Kurisu is just about done with the time leak machine. You on to any festivals or fireworks shows this summer? Maybe you have plans to go with Mayuri-chan later. PSS, I did 22 practice swings with the Samadare. Fucking Shunibyo. Naturally, that means it's time for her to give me something else to worry about. 最終調整のために電話レンジを稼働させる。I groan. In other words, we have to cause the electrical discharge phenomenon. There's a risk involved. A risk called Mr. Braun. As we know, the discharge phenomenon causes the entire building to shake. Last time, Mr. Braun threatened to raise our rent if it happened again. Kusu and Daru look at me. あとは任せた。フォローお願い。つまり敵地に乗り込み死ねというのだな。あんたの犠牲があって初めてタイムリープ用電話レンジは完成するのよ。それにこれまでも店長のご機嫌取りに行ってたのはオカリンだったじゃん。ならばなおさらたまにはお前たちが。私は無理。あの店長さん以前にバイトから目の敵にされてる。いいだろう。だが忘れるな。俺は絶対に死なん。不死鳥のごとく何度でも蘇るぞ。That said, I head down to handle things with Mr. Braun. おかりん、死んじゃやだよ。 As I pass through the lounge, Mario looks up from her costume to see me off. I step into the store. Mr. Braun, Suzuha, and the Chipmunk are watching some comedy show on the massive 42-inch CRT. Watching TV at noon without a customer in sight. Looks like business as usual at the Braun Tube workshop. おーす、岡部倫太郎。I raise my hand in response to Suzuha's greeting. That chipmunk, Nai, quickly hides behind her father when she sees me. この店は相変わらず繁盛していないようですね。おう、岡部か。ブラウン管買ってけ。いりません。俺は解雇中ではないのでね。買うなら液晶テレビを買いますよ。I look around the store as I answer. Huh, I just thought of something. Like CERN's Large Hadron Collider, the phone wave must have some kind of electronic feed to keep the black hole open. CERN calls this feed the lifter. Still haven't figured out what that is, nor what could be acting as a substitute lifter on our time machine. But what if? What if our lifter is somewhere in this shop? Wherever it is must be in close proximity to the phone wave. It couldn't work otherwise, and the Braun Tube workshop is located directly below the lab.
Could our lifter be a CRT? てめえ最近女ばっか連れ込んでるらしいじゃねえか。ばっかと言っても私もこの前お邪魔してきたよ。たまには俺も呼べ。若い娘と話してみてよ。お父さんケツ。違うぞなえ。これは社会勉強であり、それと顧客獲得のための営業活動なんだよ。 Check out this scary looking guy trying desperately to explain himself to his daughter. そもそもさ、店長の言い草じゃまるで私が若くないみたいじゃん。若くはないな。Suzu has the same age as daughter and I, which makes it older than Maeri or Krisu. なに？岡部倫太郎、なんつった？事実だろ。なえ、お父さんはお前さえいれば幸せなんだからな。うん、分かってるよ。でもケツっぽいことはもう言わないでね。もちろん約束するさ。 Then he joins Pinkies with his daughter. Damn, Mr. Braun, you're way off character. How does a guy like him produce a daughter like that? Ai is one of the kindest, gentlest girls I've ever met. I don't know why she's so afraid of me, though. Anyway, I came here to explain that the building's about to shake. How do I avoid having my head ripped off? How many more earthquakes do you think this building can handle? That's way too obvious. Earthquake is coming. My magic eye reading Steins has seen into the future. Escape while you still can. Yeah, that might work. ねえ、昨日も椎名真由里は泊まったの？ああ、ってことは牧瀬クリスも？ああ。二人とも上にいる。そっか。Suzu's hostility towards Krisu hasn't abated. お前の方はどうだ？どうだって？少しは元気が出たのか？ああ、うん。まあね。捜索は継続中。あ？おいバイト、何の話だよ。私父さんを探してるんだって店長にも前話したじゃん。ああ、その話か。岡部、探してやれ。Why does he think he can bust me around? 無論だ。鈴葉はすでにラボメンとなっているのだからな。俺とその他メンバーに任せておけ。Suzu looks at me with a smile that shines through the gloom filling the store. 岡部倫太郎って私と同い年なのにすごく年上って感じだな。なんかぐいぐい引っ張ってく力があるよね。That's the first time anyone said that to me. Makes me kinda happy. Chipmunk cows in terror as I unveil my madness. I can see tears pooling in her eyes. I guess my aura is just too powerful for a grade school girl to endure. 岡部、無質に大声出して苗を怯えさせたら殺す。すみません。でもさ、Suzu takes my arm and leads me away from the Tenujis who have gone back to watching TV. これだけは忠告しとくけど、牧瀬クリスには留意して。Let me just define circumspect. Wary and unwilling to take risks. Alright. 留意。Circumspect. Why can't you just say careful like a normal person? Not that I'm one to talk. またか。ただの逆恨みだろ。Suzuha shakes her head firmly. 違う。これは事実。私はそれを存知している。Perniciousness? Is she saying Kurisu is dangerous? There's something strange about the way Suzuha is talking, and it's not just her fondness for uncommon words. There's something else. Something... あの女の頭脳は危険すぎ。それに結局あいつ実験のことしか考えてないんだ。Suzuha's eyes are hard and her voice is as cold as ice. I can tell that she means every word she says. 君たちは利用されてるだけだよ。いい？よく聞いて。あの女はセルンに通じてる。No, that's impossible.
CERN's our enemy. If Data's hacking is discovered, I have no doubt they will do everything in their power to destroy us. How can Caruso be connected to CERN? つまりスパイだと言いたいのか。 Suzuha nods firmly. タイムマシン開発の功績もあの女のものになった。 Again, Suzuha's words sound strange to my ears, but I still can't place my finger on why. だからさ、気を許しちゃダメ。 I don't believe it. I saw Caruso's anger when she learned what CERN had been doing. She called their actions a betrayal of scientists everywhere. How can someone with such a pure love of science be connected to CERN? But what if what Suzuha says is true? Could she be the one who sent that threatening email? I suspected Moika, but... Suddenly the ground starts to shake. Caruso started the experiment? But I haven't talked to Mr. Brown! 予想より早い。おい、こら岡部。 Thrown off veins on Mr. Braun's forehead, swell in response to the shake. 揺らすなって何度言ったらわかんだ。若い娘だろうが俺は容赦しねえぞ。家賃1万円アップだ。待ってくださいミスターブラウン。これは我がラボの仕業ではなく自信だ。俺自信だ。そんなごまかしが通用すると思ってるのか。 Shaking gets more intense, knocking over a CRT. ブラウンカンちゃんが。 Crap, I can't talk my way out of this one. てめえ、岡部。 Mr. Braun clearly wants to snap my neck like a twig, but he elects to protect his greatest treasure, the 42-inch CRT instead. Grabs the remote, switches it off, then grabs hold of the TV and hangs on for dear life. 収まった？みたいだな。 Wait, it's over? I carefully step through the rubble and take the remote from the dazed Mr. Braun's hand. I press the red power button. The 42-inch CRT instantly comes to life. I stare at the image on the screen and smile. どうしたの？見つけた。ついに見つけたぞ。これに間違いない。そうだ。これこそがリフターに変わるもの。これほど分かりやすいのになぜ気づかなかったのだ俺は。いや、今この瞬間に気づいたことこそがシュタインズゲートの選択だということか。おい岡部、何笑ってやがる。うちの娘を怖がらせるな。少し静かにしていただきましょうかミスター・ブラウン。 Stars explode behind my eyes and Mr. Braun drives his fist into the top of my head. The world spins. I struggle to get a hold of my shaking brain. ああ？ミスター・ブラウン。ブラウン化の弁償についてはひとまずつけて頼みます。 With that, I fly out of the workshop. I rub my head. It hurts like hell. Damn that Mr. Braun. Did he really have to crack me so hard? Maybe I should report him for assault. Thanks to his brutality, I had to make a strategic retreat. Fortunately, I did not emerge empty-handed. The extra 10,000 yen a month will hurt, but in exchange, I have acquired information essential to the success of my plan. 結果オーライだな。おかりー。今揺れたけど、下は大丈夫だった？ Mayuri and Caruso appear in the second story window. 本当に不死鳥のごとく復活してるわね。クリスティーナ、俺は今ここで予言しよう。3分後、お前はこの俺の偉大さに気づき、尊敬の念を抱くとな。それはないと思う。 I run up the stairs. なんでそんな分かりやすいことに今まで気づかなかった？ I tell Caruso about the 42-inch CRT downstairs. That's her first reaction. なぜ俺は責められているのか。責めてるんじゃない。私も含めて誰も気づけなかった間抜けさに東大元暮らしはガチ。整理すると、さっき2階で電話レンジカッコ仮を稼働させビルが揺れ出した時は、だがテレビを消すと放電現象は途中で強制的に中断されたわ。念のためにバナナを入れておいたんだけど、ゼリーマンにそれはね、いいことだと思うな。食べ物を粗末にしちゃダ Nobody メ gives だ a よ。 fuck about Mayuri. We're busy reading about cathode ray tubes on the internet. It doesn't take long before we find something interesting.
cathode ray tube has a component called an electron gun, which uses extreme heat and a strong electric field to accelerate electrons and turn them into a beam. The electron beam striking the TV screen's phosphor layer is what generates the picture. The electron gun could certainly work as a lifter. 解は出たわね。42型ブラウン管が放出している電子が電話レンジの作り出したリング特異点に干渉していた。放電現象はその影響よ。夜になると電話レンジが使えなくなったのはブラウン管工房が閉まってる時間だったからか。 The Braun Tube workshop doesn't have especially strict business hours, but it's usually open from around 11 a.m. to 7 p.m. That matches up perfectly with my observation that the phone wave only works between noon and 6. The few instances it hasn't worked during that time frame can be explained by the TV being off. だがブラウン管がそんなに強力な電子を放出しているとは思えん。電子量は強ければいいというわけじゃない。そんな単純な問題ならセルンはとっくに問題を解決している。I see, so it can't be too strong or too weak. By freak coincidence, the 42-inch CRT's electron gun appears to have exactly the right level of electron discharge. That's the only explanation. まさに偶然の一致よ。ここには奇跡的にタイムマシンができる環境が揃っていた。いや違うなクリスティーナ。すべてはシュタインズゲートの選択だ。Rather than glare at me as she has so many times in the past, Kurisu shoots me an exasperated smile. 別になんだっていいけど。Maria looks up from her costume with a question in her eye. つまりね、スーパー電話レンジちゃんを完成させるためにはどうする？原因が究明できたなら恐れることはない。あの大きなブラウン管がついているとき、タイムリープは可能になるという解を導ける。さっき中断された最終調整も含めてさ、もう一回は実験が必要じゃね？そうね。岡部、なんだ？もう一度下に行ってあのブラウン管をつけてきて。クリスティーナよ、それは実に面白い冗談だな。ミッションエンポッシブルだ。 I'm not going back down there. My head still hurts from the last time. Next time I doubt I'll make it out alive. いいからさっさと行きなさいよ。Kurisu orders me with a sour look. It's like I'm the あ assistant んたな here. らできるって。さっきだってすごい発見してきたでしょ。常習よ。お前この俺を偉大なマッドサイエンティストだと認めているか？いいえ。あ、ぐほう、即答とかひどす。あ、しまった。おだてて頑張らせるならここははいって言っておくべきだった。というわけで、はい。遅いわ。リフターの代替装置が見つかった今、タイムリープマシンは 99% 出来上がってる。This expression suddenly turns serious, but I can see the hunger in her eyes and the flush of excitement on her cheeks. She knows that we stand on the threshold of a new age in science, and she cannot resist the lure of the unknown. She's a true scientist, no doubt この about ラ it. ボの夢でしょ、タイムマシンは。Our dream. I never really thought about it that way. She's right, my hands are shaking. Not from fear of Mr. Braun, but from こ excitement. の俺の夢は時空を意のままに操り、これまでの支配構造をぶち壊すこと。岡部、 This interrupts my speech. 私は法王院じゃなくて岡部の意見が聞きたい。She spears me with her gaze. I meet it head on. For a few moments, I feel my mouth curve into a 上 smile. 等だ。すべて俺に任せるがいい。 With that, I head downstairs. A cracked skull and an empty wallet are a small price to pay for science. Kurisu and Daru send me off with applause for some reason. Mairi's the only one who looks worried, but I pat her head in reassurance. When I get downstairs, Suzuha and the chipmunk are sitting side by side on the bench outside. ウィス。 Mai gives me a quick bow, then hides behind Suzuha. 店長、さっきのでめちゃくちゃ機嫌悪くなっちゃってさ。今ないと退避中。Well, now I really don't want to go in there. さっき思いっきりごっちんされてたけど、体調。この俺の
世界遺産級の価値がある頭脳をよりによって殴るとはそれは惜しい人を亡くしたな。 Suzuha clasps her hands in solemn prayer. I'm not dead, just my brain ごめん cells. なさい。お父さんがひどいことして。こんな小動物めなんと人間的によくできた娘なのだ。 I can't believe she's Mr. Braun's daughter. 案ずるな。俺も店長には迷惑をかけたし、おあいこだ。 I smiles lightly at my words of comfort. She only did 5 practice swings. 時に Disappointing. バイト選手よ、お前に協力を頼みたい。ミスター・ブラウンの目を5秒でいいから引きつけておいてもらいたいのだ。 Suzuha's eyes start to shine. 色仕掛けだね。 She flexes her bicep for some reason. 触ってみ。 She insists, so I poke her. It's just as hard as her confidence suggests. She's probably stronger than me. But I don't understand what flexing has to do with seduction. 誰も色仕掛けをしろとは言っていない。それぐらいできなきゃ戦士失格だし。それにさ、父さんのこと一緒に探すって言ってくれたでしょ。なるほど。ならば戦士よ、任せるぞ。オーキードーキー。鈴葉お姉ちゃん、お父さんをいじめないでね。いじめたりしないって。いかにも。 I want to complain that he's the one being mean, but I just said we were even, so I refrain. 苗はここで待ってて。 The chipmunk nods. When we enter the store, we find Mr. Braun cleaning up the pieces of the broken CRT. Our eyes meet, another vein pops on his forehead. 筋を通しに来たのなら聞いてやる。先ほどは失礼しました。こちらも気が動転していたのでね。そこで謝罪の意も込めて我がラボを代表し、ここにいる天音鈴葉から店長、刮目せよ。 Vigorous shout, which in no way seems appropriate for seduction. Suzuha whips off her jacket and throws it into Mr. Braun's face. I can see her bra. No wait, that's not a bra, but a tight tank top that leaves her midriff bare. Suzuha shows no sign of embarrassment as she rushes Mr. Braun. She slips behind him, grabs her coat, and pulls it tight against his 岡部 face. 倫太郎、今だ。 Now wait just a second. Is this your idea of seduction? Looks like you're trying to suffocate him. Mr. Braun flails his arms, trying to escape Suzuha's restraint. There's a huge difference in strength between the two. It's only a matter of time before he shakes Suzuha off. よくやった戦士よ。お前の英雄的行動に感謝する。 Realizing the only choice is to go for it, I dash to the counter, grab the remote, and switch on the 42-inch CRT. After about 2 seconds, an image appears on the giant screen. At the same time, the ceiling starts shaking. Chrisu activated the phone wave with perfect timing. おい、やけんな！やけんな！また揺れてる。岡部倫太郎、これって。 Did she really take off her clothes without knowing why? 助かったぞバイト戦士。できればあと10秒ほどそのまま拘束していてくれ。 During that time, I escaped from the store. Outside, Nai is following earthquake drill procedure, crouching while protecting her head. I ignore that and look up the second floor. At exactly the same time, Chrisu appears in the window and gives me a happy thumbs up. A second later, she blushes, shoots me a glare, and disappears inside as if nothing happened. What's with her attitude? I'm risking my life here. In any case, the experiment was a success. The 42-inch CRT was the key, as I suspected. Now, how do I explain this to Mr. Braun? I don't want him to kick us out of the building. Perhaps I shouldn't have left it to Suzuha. Timidly peek into the door to gauge the situation. ちょっと店長、私の服返してよ。 Suzuha's there, fidgeting in her tank top as Mr. Braun glares down at う her. っせえ。これは没収だ。この変態。変態はおめえだろうが。いきなり脱ぎ出したと思ったら服を俺の顔面に押し付けてくるとは大したプレーだったぜ。岡部に感謝しねえとな。プレイとか言わないでくんないかな。キモい。
とにかく今日は一日その学校で仕事しやがれ。へそだし結構。苗に言いつけるよ。はは。あの子はおめえより俺の言葉を信じるだろうよ。そう。 No problems here. This is her seduction strategy worked, I guess. Mr. Braun, what a guy. Champion. A little while later, I'm lying on the sofa watching high school baseball, dude. Fucking... Oh my god. Kyosuke and Kengo are locked in a fierce struggle for the playoffs. Just then, the clack of the sewing machine in the lounge suddenly stops. おかりちょっと来て。 She motions to me while holding the costume. What does she want? I walk over to これ her. をね、持っててくれないかな。こうしてビローンって広げて。まゆし、今のビローンもう一度。ビロビローンいただきました。もうやだこの変態。 Follow Mayuri's direction and spread the costume out by the sleeves. She inspects it from a few paces away. It's hard to believe given her usual ditziness, but Mayuri is very serious about her art. That's why cosplayers value her costumes so highly. The costume I'm holding now is custom made for Rukaku. I thought Rukaku was against it, but I guess Mayuri managed to persuade her. ーン。ありがと Mayuri looks tired, she's been working all night. That doesn't dim the brightness of her satisfied smile. 完成か。う。クリスちゃんより先にできたよ。競争してたんだ。負けたわ、まゆり。お見事ね。 Damn you, assistant. She treats me and Daru like garbage, and Mayuri gets the sisterly touch. でも、こっちももう終わりよ。 Kurisu connects the two cords she's holding in true fucking fake science action. 完成。 Celebration is in order. But nobody cheers. 言い訳だね。ああ、疲れたお。エイスタンに癒されたよ。 Honestly, I don't feel like cheering either. It's not because I'm tired. We worked around the clock for 3 straight days to finish the time leak machine, but now that it's complete, I realize that part of me never truly believed it would happen. I feel my enthusiasm cooling rapidly, the fire quenched by one stark question. What do we do with it? I look at Kurisu. She too seems less than enthused. 私たち、ひょっとすると、とんでもないものを作っちゃったかもしれない。I look at the improved phone wave again. Biggest change is the headgear attached to the X6800, 68,000. Look, it looks like something out of a low-budget cyberpunk movie. Fortunately, we don't need nerve jacks or brain chips for it to work. You just put it on and let the sensors do the と rest. りあえず正式名称を決めようではないか。ヘブンリーエクスプレス。電話レンジサードエディションバージョン 1.00。帽子付き電話レンジじゃん。 No consensus. あんたたちって本当に能天気ね。クリスティーナは危険か。タイムリープマシン。これはひどい。何よ、シンプルイズベストでしょ。この2日間、岡部だってそのネーミングで呼んでたし。助手はネーミングセンスゼロのようだ。中二病丸出しのあんたに言われたくない。おお、まさかマキセ氏が中二病って言葉を知ってるとは。やるじゃん。たまたまだから勘違いしないで。Ha, a bold-faced lie. She should just confess to being an actual. Kurisu meets my grin with a nice マユ ego. リ、最終決定権者としてどれか一つ選んでくれ。Every lab is divided on a name. The right to decide belongs to Mayuri. タイムリープマシーンがいいと思います。帽子付き電話レンジちゃんとね、すごく迷ったけど。マユ氏のことだからそうなると思ったぞな。だから言ったでしょ、シンプルイズベストだって。マユリはよくわかってる。I want to object, but it's an unwritten rule not to complain once Mayuri's made a decision. では
タイムリープマシンで決定とする。助手、全員にわかるようにこのタイムリープマシンの仕組みについてレクチャーしてくれ。 I know the basics, but I want to hear the details. Chris nods and stands in front of the whiteboard. 一言で And 言 here う we と fucking これは go. 記憶をデータ化してリング得意点を通過 Cut させ straight 過 after 去 this へ shit is 飛ば done. す I'm 装 gonna need 置。 to lie down after this. 電話レンジには偶然にもタイターが語ったタイムマシンとほぼ同じ機能が備えられていた。生み出されたリング得意点の超重力を安定させ裸にするための電子注入装置リフターの役割は開花の42型ブラウン管がそれを担ってる。リング得意点を生み出しそのトンネルを通って過去へと36バイトプラスアルファのデータを転送することができる。局所場してつまり過去のどこへ到達するかについては携帯電話に限定することでクリアした。 D メールと違って今回は電話をかける形にしたからメールアドレスじゃなくて電話番号によって局所場指定することになる。 She's explained the basics. Next, she'll explain the modifications she made to the phone wave into a time to make the phone wave into a time. 電話レンジには新たにヘッドギアを接続した。これによって側頭葉正確に言うと海馬の CA3 に蓄積されている記憶の神経パルスパターンを操作するの。その解析データは VR 技術を用いて神経パルス信号から電気信号へとエンコードしデータ化される。データ容量はおよそ 3.24 テラだお。 1.24 terabytes. It's less than I expected. We're talking about the entirety of a person's memories. ちなみにこのデータにはあらかじめ次元式のデコードプログラムを仕掛けておく。これはプログラムに詳しい人なら誰でもできるものよ。橋田にプログラムを作ってもらった。この電気信号データをネットを通してフランスにあるセルンの LHC へと転送。 This building has a direct line to CERN for some reason, so we can transfer data at insanely high speeds. 3.24 テラのデータを転送するのに直通回線は1本だけじゃなくてだいたい45秒ぐらいでいけると思われ。 That's pretty fast. LHC を遠隔操作してミニブラックホールを作ったらその周辺で生み出される超重力による無限圧縮を利用してデータを36バイトまで圧縮する。 fucking 6 hours of sleep last night because I stayed up really late and then I woke up really early because my mom woke me up because she wanted a fucking bed sheets to get washed. I'm like, really? You're gonna wake me up for that? Yeah. 3 terabytes is about 3 trillion bytes. Compressing that into just 36 bytes. One hell of a squeeze. 圧縮にも時間がかかるのか。こっちは一瞬。何しろブラックホールの力使ってるからだいたい23ミリ秒でいける。ちなみにバイナリデータの超圧縮はミニブラックホール周辺でのみ有効よ。そこから離れた時点でデータは勝手に解凍を始めてしまう。解凍までにかかる時間も圧縮時と同じ23ミリ秒。その間に LHC からこのペケロッパを経由して電話レンジまで戻さないといけない。I still don't get it. How the fuck do they squeeze the terabytes into 36 bytes with the black hole? I still don't get that. How does that make sense? It's digital data. You can't fucking just put it in a black hole and then it's fucking small because it doesn't make sense. That doesn't make sense, dude. That doesn't make sense though. It's like it's an electronic signal. It's not fucking. It's not a thing. It's a signal. It doesn't make sense, dude. This whole fucking thing is just fucking wrong. Like, when I broadcast data from a phone that streams data through an infrared signal or some shit, whatever, to something else. Yeah, but
I guess. If we're not talking about making it into bytes, which they're saying they're making it into bytes, it's not making it into bytes. It's just fucking condensing the signal's wavelength so it can fit through the fucking black hole or whatever they're saying. ま、36バイトプラスアルファ程度のデータなら楽勝で間に合うを。クリスティーナ、続けろ。タイムリープマシン側では起動と同時にカーブラックホール効果が発生してリング特異点が生成されてる。リング特異点内を通り抜けさせる。この辺は電話レンジとやることは同じ。データはタイマーに入力しておいた時間分を遡り過去の携帯電話へとつながる。リング特異点を通り抜けて過去の携帯電話に到達する頃には23ミリ秒が経過してデータは自動的に解凍されてるはず。解凍と同時にレコードプログラムが展開して電気信号から神経パルス信号に戻す。受信先の携帯電話に到達すると神経パルス信号は送話口から 0.02 アンペアほどの微弱な放電現象。これが携帯電話を耳に当てている受信者のこめかみ付近に放射されるわけ。受信者が電話の呼び出しに出るのが前提だな。でなければ記憶の転送は失敗に終わる。まあこの場合は特にデメリットは何もないわ。メールではなく電話をかけることにしたい。携帯電話が受信者のこめかみ付近にあることでデータを受信者の側頭葉に送り込みやすくなるから。人間のこめかみ周辺には大脳前頭葉と大脳側頭葉が位置してるんだけど、最初に言った通り側頭葉は海馬傍回があって記憶を貯蓄する場所なの。そこに送信者の全記憶の塊である神経パルス信号が携帯電話から放射される。これで記憶の上書きは完了。同時に携帯電話からは前頭葉を刺激する神経パルス信号も出すわ。これ重要。前頭葉から側頭葉へはトップダウン記憶検索信号というのが発信されている。これは記憶を思い出すときに発信される信号。 The more scientific it gets, the deeper it gets, the more believable, the more immersive it is. It's like, wow, this is just real physics, dude. 前頭葉を刺激する神経パルスを放射することでこのトップダウン記憶検索信号を意図的に発信させる。 That's another thing. When you fucking hear the phone, I was at a brainwave. This is send it in brainwaves? What's a brainwave? Are you gonna explain that? Or is it just some fucking piece of audio data that just makes you get memory? これによって送信者から送られた全記憶を This whole thing sounds really far-fetched to fucking make this phone work. All sounds very far-fetched to revolve around the fucking phone. 未来の記憶を思い出すのよ。それに必要な時間は1秒に満たない。結果受信者は送信者と全く同じ記憶を持つ状態となりタイムリープは完了。 That and the fact that I've never fucking heard of a machine that can compress human memories ever. 例えば送信者と受信者の時間差が1週間ある場合、受信者は1週間後の未来までに自分が体験した記憶を思い出すことになるわけ。 Not really compress, just fucking save human memory as data. 注意すべきなのは意識や人格が転送しないということ。 What is その it? 2つは Fringe 受信者 science? に依存 Is す that る。 that they fucking call it? おっぱいに例えて教えてくれ。お Krista dissolves into a blushing, stammering mess. Looks like it's up to me to answer Daru's question. Not with boobs, obviously. 現在のダルの記憶を小学生の頃のダルへと転送したとする。今のダルは2次元にも3次元にも無機物にも燃えられる変態だが、小学生時代はまだまだ無邪気な鼻垂れ小僧だったはず。小学校時代の僕はそれは真面目なクソガキでしたが何か。つまり記憶は今の19歳の変態ダルのものだが、見た目は子供、頭脳は大人な名探偵は成立しないということだ。なんだつまらん。
This isn't the time looping you see in sci-fi novels. We aren't yet capable of transferring personality and consciousness. 携帯がブラックホールとホワイトホールのような役割を果たすから、記憶を口中、例えば Oh, 過去 accidentally held down enter. Oh no. の自分で Oh, はなく、親や友達が代わりに出てしまった場合、神経パルス信号はその親や友達に向けて放射される。そうなると、親や友達の体に送信者の記憶が上書きされてしまう。下手をすると重大な人格障害が起きるかもしれない。Chrisu ends an explanation and takes a short breath. Lab falls into silence. I exchange glances with Chrisu and Daru. Look at Mayuri, but her expression is blank. I guess it was too complicated for her. それで Little boss and fucking cringeworthy cuckold. No. Fucking referring to shit that they said in the novel. The fringe science. But yeah, I guess that's also applicable. If we back up against each other and if one of us lifts the other up, we could go up into the sky forever or some shit. It's time for the $1 million question. どうする？どうするって？タイムリープマシンの扱いについてだ。Wait, the troll science one was if I walk up, put my foot up against someone and walk forward upwards, and they walk forward upwards. Infinite ascension, dude. Just step on each other. Yeah. After a few moments, Chrissy finally speaks. 私たちの手に負える代物じゃないのは確かよ。一番無難なのは研究機関に譲渡して国家プロジェクト扱いにしてもらうことね。I can tell her she's not pleased to have reached this conclusion. She obviously would prefer to experiment with this technology. After all, it's humanity's first time machine. We've finally taken on our first step towards godhood. I'm sure that the nations of the world would pay billions for just one look at our machine. The possibilities that it represents are limitless. 実感が湧かないな。マユシーも湧かないよ。いや、マユシは何も手伝ってないからっしょ。そうだったね。岡部の意見は？ちなみに法王院じゃなくて岡部の意見ね。I agree with Chris that the time leap machine is dangerous. On the other 実 hand, 験してみたい気持ちはあ I state my honest feelings. Chris gasps. る。だが、実際にタイムリープを行うには問題が多すぎる。This is unknown territory, not just for us, but for all of humanity. 誰がタイムリープするんだ？ I look to each of the lab members in turn. Daru quickly looks away. Mari's expression is blank. Chrisu stares right back at me. 誰って決めるのは難しい。僕はパス。Not a single person here wants the honor of being history's first time traveler. Everyone except for Mayuri is probably thinking about what could go wrong. What if the time leap were to fail? シルンのタイムマシンみたいにジェリーマン化する可能性はゼロよ。このマシンで送るのはデータであって実物じゃないんだから。タイムリープに対する先入観にとらわれないで。She's I don't know, entranced by the fact that Kusu has like fucking purple eye color, I guess. Yeah. And she's entranced by the fact that her red tie stains the rest of her clothes around it with red as well, because they fucking just blobbed in the art and they didn't bother to fucking clean it up at all. まるで意識そのものをカット&ペーストするように思われるかもしれないけど、そうじゃなくてあくまでもコピー&ペーストなの。しかも記憶だけよね。オリジナルが消えることはない。
But that's not the problem. Time flows in a straight line from past to present to future. At least, that's how most humans see it. This raises several questions. 過去へ転送したデータが何らかのミスでフラクタル構造化してしまう可能性はある。もし仮に俺が1時間前へタイムリープしたとして、フラクタル構造化によりスカスカになった記憶データが1時間前の俺の脳にぶち込まれるかもしれない。それは一種の記憶喪失と同じ状態になりかねないのでは。かもね。Well, I mean, it's gotta be something because they fucking spent the most time on Kirisu's face than every other fucking character combined, probably. もしそうなった場合、 Because she's the main その1時間後に hot は grill that's gonna 現在 sell に the 到達す video ることにな game. る。 Except it's not a video game, it's a fucking visual novel. Anyone says otherwise is 1 a 時間 dumb 遡った cock. 記憶喪失の俺と現在の俺が俺の脳で競合するわけだが、 One day I'll get some more doctor. But today is not that ど day. ちらのデータが生き残る。理屈で考えれば1時間前にコピーが移された時点で今も変化するから。 Conflicting current me disappears. それは then. つまりコピー&ペーストではないということにならない。わからない。 D メールでは世界は改変後に沿って再構成された。 I'm the only one who's aware of this, however. タイムリープしてどうなるかはタイターが言うように多世界解釈ならタイムリープした時点で別の世界線に分岐する可能性と同じ世界線のまま時間だけを I have 遡 one る可能性 can が here. I 同 have 時に 9 存在 other することに cans なる。 downstairs in a fridge. I ain't gonna fucking get those cans. I'm gonna drink one per stream. と同時に現在の岡部が消えない可能性の世界線も当然存在しているわけで、おそらくこの現在はそれに該当することになると思う。 That's only if the many worlds interpretation holds in the first お place. 前はタイターの言うことは信じていないのではなかったのか。可能性の話をしている。タイターはこの際どうでもいい。コペンハーゲン解釈ならあらゆる状態が波動関数として空間に Some 広がっ like てい those ることに fucking なる。 things are cheap そして or easy to 観測者が find. 観測した瞬間どちらかに状態が収束する。 Well, not easy. And they're not cheap, and there's not a lot in stock. They went to fucking Coles. They had one tray. They had 2 trays of Dr Pepper, which would have probably been about 20 times 2. But precise observation is impossible. 観測者は誰かというのも問題だ。 What the fuck do you want, Santa? Go away. 第三者じゃねえ。 Watch this from the 僕とか start, 眉 you 石と shitter, か when I upload it on you. そうとは限らない。観測者は俺かもしれないし、それ以外の誰かかもしれないし、神かもしれない。 To begin with, the Copenhagen interpretation and the many worlds interpretation are both micro-scale theories used to explain quantum interactions. No one knows whether they can be applied to humans or to the world at large. This is like one of the VNs that everyone has a consensus is fucking like up there, top 10, pretty much. What about my personal experiences with reading Steiner? If reading Steiner is the sort of power I think it is, then the world line model is correct. 結局は意識はどこにあるという問題に。このタイムリープマシンが転送するのはあくまで記憶だけ。それは間違い。転送された時点で今も再構成されるんじゃね。オカリンはリーディングシュタイナーでそれと同じような現象に遭遇したわけっしょ。 D メールの場合はそれで納得できた。あれは過去にメールで干渉する行為だというのが明確だったからな。しかしタイムリープは自分の記憶を過去へ送り込む行為であり、干渉するかしないかは明確にしていない。未来の記憶を思い出した1時間前の俺が因果に干渉するのかしないのかはその状況になってみなければわからないはず。頭がこんがらがってきた。なんかもう宗教の分野じゃね。魂はどこにあるかって話っしょ。待って、あんたたちは勘違いしている。人格と意識は1時間前の岡部も今の岡部も
何も変わらない。1時間分の記憶を持っているかいないか。そうなのか。絶対とは言い切れないけど、何しろ誰も試したことはないんだから。 This discussion is going nowhere. Personality and consciousness can't be strictly defined, so it's hard to imagine what might happen. 結局どっち？だからわからないの。ここでどれだけうだうだ議論したって全ては予測止まりなんだから。この実験は人類のこれまでの既成概念を崩壊させるものになるかもね。 We won't know until we try, that's pretty much sums it up. Make matters worse, the subject must be prepared to risk damage to their psyche. Krisu, Dara and I say no more. Can't solve this problem. This is our limit as scientists. But haven't we accomplished enough already? The Time Leap machine itself is worthy of a Nobel Prize. We could sell this thing for billions if we so choose. If we go public with the Time Leap machine, we can break CERN's monopoly on time travel technology. That's enough. It has to be. ねえね Mayuri's been observing the discussion with glassy eyes, opens her mouth to speak. え、マユシーはね、難しいことはよくわかんないけど、例えばね、マユシーの買ってきたバナナをタイムリープさせるのはどうかな。まゆりったらバナナには人間みたいに脳はないでしょ。そっか、それじゃあダメだね。Mayuri never changes. She's always fucking autistic. The atmosphere in the room gets a little more relaxed. 実験はタイムリープマシンはしかるべき研究機関に託そう。そして世間に公表する。 Thanks to the lightening of the mood, I can finally say what was on my mind. Neither Krisu nor Daru objects. No one has touched the Time Leap machine since that discussion. Ridiculous as it sounds, I can't shake the feeling that it might suck my memories out and fling them into the past. Though the machine does have its appeal, of course. We're all tempted by the idea of becoming humanity's first time leapers. Yet the fear of what could happen won out in the end. Perhaps as a way to forget our fears and move on, we decide to hold a celebration to mark the completion of the device. Everyone feels the need to let loose after working so hard on the project.